Kwa kuwa na mipango mizuri, mikakati mizuri, mission nzuri, values nzuri, lakini kwenye uhalisia inakuwa ni kitu tofauti. Na hiyo ndio inafanya taasisi nyingi zinakuwa na culture fulani ambayo haisaidii kutengeneza high performing teams. Kwa hiyo as much as we're just warming up, hiyo ni reminder kwamba we always have to do what jamani, walk the talk. Na sisi kama viongozi ni mfano. Sauti ikielekea huku lakini vitendo vikawa tofauti, watu wanachanganyikiwa, what should we follow? Kipi ni kitu ambacho ni sahihi? Kama uko na mimi mpaka hapo sema ai. Left. Jump left. In group of 3. No, attack. Mingo. Mingo. In groups of 1. Four. Nenda mbele. Jipangeni huko. Nenda mbele kando. Kwa hatari. Hey, tuya. Pole. Shuka.